खबरां दा लेखा जोखा फरवरी 27/2025 आप सब तक पहुँचा रहे ने लिकर 62 घर दे विच कोई भी समागम है जां फिर विआह शादी है पार्टी है तो उसके लिए हर प्रकार की लिकर बीयर ते वाइन खरीदण दे लई लिकर 62 दे उत्ते पधारो। वधेरे क्वांटिटी और क्वालिटी खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड ते पैंदे लिकर 62 दे उत्ते पधारो। West Vancouver Secondary temporarily locked down after potential threat. West Vancouver Secondary School was under a temporary lockdown Thursday morning after police were made aware of a potential threat towards the school. The few students and staff that were on site have been evacuated and officers are continuing to clear the building, the West Vancouver Police Department said in a statement. The school had asked all students who are not yet on campus to stay home. We ask that members of the public would avoid the area and follow police instructions, said Suzanne Bird, spokesperson for the West Vancouver Police Department. Neighbors can expect an increased police presence throughout the day. Just before 10 a.m., Chris Kennedy, the superintendent of West Vancouver Schools, said that the school had been given the all clear. We are not in a position to comment. All the comments on the event would go through the West Vancouver Police Department, Kennedy explained. West Vancouver विखे West Vancouver Secondary School है जिहड़ा उस दे मुतलक जानकारियां नशर होईयां ने कि स्कूल दे विद्यार्थियों नूं प्रबंधकां वल्लों इह सलाह दित्ती गई सी कि ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ पर यह किहड़ी थ्रेट सी उस दे बारे कोई बहुत ही ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई पर नाल दी नाल आंढियां गुआंढियां नूं भी पुलिस वालियां ने नशर कर दिता सी कि एरिए दे विच जिहड़ी पुलिस है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा दे विच एरिए दे विच रहेगी पर इस दे बारे वधेरी जानकारी नशर नहीं की गई। Homicide investigators identify Pemberton woman as victim in suspicious death. Homicide investigators have been deployed to Pemberton, a BC village north of Whistler, after a young woman's death was deemed suspicious. The Pemberton RCMP responded to reports of an unresponsive woman in a home on Prospect Street around 10 a.m. Saturday, February 22nd. Police say first responders declared the woman dead on the scene. In an update Thursday, the Integrated Homicide Investigation Team says it has taken over the investigation after consultation with the BC Coroner Service. IHIT has released the identity and a photo of the victim, 22-year-old Tabitha Peters, hoping anyone with information will come forward. Initial evidence suggests this was an isolated incident with no ongoing risk to the public, investigators said. If you have information about Peter's death to share, you are asked to contact the IHIT information line at 1-877-551-IHIT 4448. ਪੈਂਬਰਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਆਈਹਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਲਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਬਰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 फरवरी ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਨਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਹਾਈ ਹਿੱਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Rusted's motion for non-confidence vote against BC NDP fails. BC Conservative leader John Rustad motioned unsuccessfully for a vote of non-confidence Wednesday. The opposition leader reportedly filed a motion in the provincial legislature aiming to end Premier David Eby and the governing party's leadership and trigger a general election. Housing Minister Ravi Kalu says that's something British Columbians don't want.
In a week when British Columbians expected their elected leaders to be united and focused on the threat, BC Conservative MLAs have voted to bring down the government and to defend Donald Trump, said Carlo in a statement. In a vote that split along party lines, the motion was narrowly defeated with every Conservative member voting for, while both BC Green Party representatives voted against alongside BC NDP members. Rusted's motion was to amend the throne speech to declare that the legislature does not have confidence in the government. The opposition leader told reporters earlier in the day that he promised on election night that he would try to bring down the government at the earliest possible opportunity. He says it was technically the earliest opportunity for the Conservative Party to bring a confidence vote on the government. EB told reporters that it's bizarre. The Conservatives would introduce a non-confidence motion onto the throne speech, which in itself is a confidence motion, in an attempt to drive to an election. The NDP holds 47 seats to the opposition BC Conservatives' 44 members, while the Green Party holds 2 seats and has agreed to support the New Democrats on motions of confidence. Transportation Minister Mike Farnworth says that Rusted's timing was fully expected. The throne speech is exactly when you would do that, and the other one would be potentially the budget. Well, a budget is a confidence vote anyways, so I'm not surprised by it. And at the end of it, the opposition learned that they only have 44 votes, that we have 47 votes, just as the NDP and Greens voted with us, and so they lost, Farnworth explained. He said he and Carlo both described a possible provincial election as the last thing British Columbians would want. British Columbians want a government that's focused on Trump and the tariffs and the threat to British Columbia and the threat to Canada. Clearly, the BC Conservatives are only concerned about their interest. They want an election, and they lost. And every time there is a confidence vote, they will lose. BC Conservative MLA for Surrey South, Eleanor Stauko, says the Green Party's MLAs should be embarrassed of having voted against the motion. They continue to drop up a government that clearly has not demonstrated, not over the last more than 7 years, and certainly not in this throne speech, how they intend to address the vast amount of multiple crises that we are facing in the province, whether it's healthcare, housing affordability, or the looming threat of the trade war that's hanging over the heads of British Columbians. It's unfortunate that the Green Party would choose to continue to support a government that really hasn't proven to British Columbia that it's capable of getting the job done, said Starko. Starko was one of 5 BC Conservative MLAs who voted against the majority of our party this week over a motion to condemn potential U.S. tariffs. The dissent prompted Rusted to say the party was having family issues Tuesday ahead of its annual general meeting. Starko says the freedom to disagree with her party is what democracy is all about. But she says the use of that freedom was not necessary Wednesday. We are absolutely united when it comes to our belief that this government is not showing its competence when it comes to dealing with some of the most pressing issues that we are facing in our province right now. University of British Columbia political scientist Stewart Press doesn't understand why the Conservatives put the motion forward. He says these may remind constituents of something else. It is in some ways, reminiscent of the federal situation where we have seen the federal Conservatives call regular non-confidence motions only to see them fail. It does raise the question of whether this is little more than political posturing, he explained. Prest adds that you shouldn't be shocked if the Conservatives continue introducing the motion. It's entirely possible. At a provincial level, these motions are essentially have no hope of working, so they run the risk of coming across as frivolous. In a waste of legislature's time, it is certainly a strategy to highlight the level of dissatisfaction
on the part of the Conservatives with the NDP, but it runs a risk seeing out of step with what British Columbians are looking for. Had the motion succeeded, it would have forced the NDP government to dissolve government and send British Columbians back to the polls just months after the October provincial election. Press suspects part of the reason the motion was brought forward was to take attention away from a rough couple of days for Ruston as his party continues to deal with infighting a week into the spring session. I think it continues to be seen as not really bearing fruit. It may be yet another knock against the leadership, he explained. On election night, October, Ruston promised to try and bring down the provincial government at the earliest opportunity, a message he retreated on Wednesday. This is a confirmation on the part of the Conservatives that they intend to be as obstructive as possible. BC legislation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਰਸਟਡ जे कि BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਰੂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ 44 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ NDP ਦੀਆਂ 47 ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ NDP ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ NDP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ BC ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ BC ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ BC NDP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ Metro Vancouver City is among Canada's 10 worst for cyclist pedestrian fatalities. Metro Vancouver's two largest municipalities are in the top 10 worst Canadian cities for pedestrian and cyclist deaths. Vancouver is at the bottom of the list at number 10 for both biking and pedestrian fatalities per capita since 2015. Surrey is number 4 for pedestrian deaths and number 2 in Canada for cycling fatalities according to a ranking put together by Presla Law. Navdeep Sheena with Hub Cycling is not surprised, suggesting Vancouver has invested comparatively more in safe infrastructure for active transportation than Surrey, resulting in fewer collisions involving cyclists and pedestrians. Sheena believes Surrey could be doing more to facilitate safe, active transportation. 100% investing in active infrastructure is about safety, accessibility, and long-term sustainability for our cities. When we are building protected bike lanes or infrastructure for people walking, including safe intersection that ensures more people of all ages, abilities, and socio-economic backgrounds can move around safely and efficiently. He argues that creating more protected networks also include demands. When people see the safe infrastructure, they are more willing to take active transportation. As a result, that reduces the burden on our roads. That frees up space for people who must drive for their work accessibility needs, their financial needs, and such.
Conversely, he says a lack of proper infrastructure puts vulnerable road users more at risk, creating higher risk for conflict between different modes of transportation. As part of its latest 10-year servicing plan, the city of Surrey has been working on a number of projects that it says will result in an eventual 26 kilometers of protected cycling routes within the city centre, built through a combination of road widening projects and cycling-specific projects. But Sheena also believes more needs to be done regionally to reduce the number of both pedestrian cyclist fatalities across Metro Vancouver. It comes down to building more protected infrastructure. There are so many critical gaps in the network that people can't get to their destination without quite often riding on busy roads. That creates conflict not just for people cycling and walking, but also people driving. It is necessary stress for all modes of transportation. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਉਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 4ਥੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। Metro Vancouver is still most expensive place to rent a home despite downward pressure. Renting a home in Metro Vancouver continues to be expensive, the most expensive in the country. But things seem to be changing and it couldn't come any faster if you are a tenant in the region. West Vancouver, North Vancouver, Vancouver proper, Burnaby and Richmond tops the list when you look at one-bedroom places according to Live.Rent. North Vancouver has the fastest developing city in the Lower Mainland in 2024, with a 1.985% surge in housing starts and a 68% increase in housing completions. A surge in apartments is expected to be a key part of North Vancouver's expanding housing supply, the report said. But the experts cite a number of factors play that are preventing rental rates from the increasing at the same rate we've seen for many years now. From a lack of demand at BC seeing fewer people move here to more new building starts, the cost of renting is essential flat this year compared to last. Vancouver began experiencing downward pressure on rent prices in June of 2024, coinciding with the -5% drop in immigrants arriving in BC during Q2 compared to Q1 14 year over year. Rent prices fell across all unit types, with furnished 3-bedroom units seeing the steepest decline at -18.4%, the report states. In 2023, 15% of Canada's immigrants settled in BC, making the second most popular province after Ontario. However, in 2024, that share fell to 13%, with Alberta taking second place. In December of 2023, the average one-bedroom home was rented for $2,659. In December 2024, that dropped to $2,490. The difference in perspective between landlords and tenants remain far apart, Live.Rent found. 2/3 of property owners say they're not making a profit and not even covering their costs. Meanwhile, tenants believe their rent is too high and not reflective of what's happening in the market.
Live.Rent also found 42% of renters believe rental caps aren't strict enough, with prices rising too fast, while 40% of landlords argue that they are too restrictive. ਕਿਰਾਏ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ BC ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਰਨਵੀ ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ 5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਸਨ ਉਹ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ $2600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦਰ $2400 ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ Vancouver Island man's lung transplant cancelled over staffing issue. A Conservative MLA on Vancouver Island says he's seeking answers for a constituent who had a shocking experience with BC's healthcare system earlier this month. Courtney Comack's MLA Brennan Day says the man got a call from the healthcare officials late on a Friday night telling him to rush to Vancouver as soon as he could for a double lung transplant, something for which he'd been waiting months. But when he arrived at the hospital, the man was told that the surgery would have to be cancelled because the perfusionist, a specialist required for the surgery, was attending to multiple emergencies and couldn't support the transplant. Perfusionists are trained medical professionals who operate equipment to support a patient's heart and lung during surgery. Vancouver Coastal Health said it's conducting an internal investigation of the incident, but this is the first time since the establishment of the lung transplant program back in 2002 that a staffing issue with a perfusionist has caused a procedure to be cancelled. Day says the incident has put the man through emotional turmoil. He's been waiting months and months. He's been on the list for quite a while. And his diagnosis is terminal. So he definitely needs that. It's pretty shocking that it's come to this day. Sad. But there's been red flags on perfusionists since 2002. Last week, Day noted a 2024 survey by the Canadian Society of Clinical Perfusionists to his fellow MLAs in the legislature showing that 12 working in Canada have left for the US. 12% expect to retire in the next 2 years, and a significant 38% of perfusionists aged 40 or younger indicated their intent to leave the profession in the coming years. We only had 30 perfusionists in BC as of 2002, and I'm trying to get the most recent numbers of how many are currently practicing in British Columbia. But it's clearly not nearly enough, Day said. They acknowledged there's no easy fix to the problem with healthcare workers of all stripes in short supply in BC. He pointed to higher salaries and lower tax rates in other jurisdictions, such as the United States, that make for much more enticing careers for many specialists, including perfusionists, and he said that isn't going to make the British Columbia NDP's plan to poach healthcare workers from the US much harder. They're making near double south the border, and there are much better equipped facilities to practice in down there. So that's not really a solution. We are going to have a global shortage of trained medical personnel, he said. We are all competing for the same group of individuals, and unfortunately that group of individuals is going to go where they have the best chance and the best
and the most modern facilities to practice in. In a statement, Health Minister Josie Osborne said it's frustrating for people to go through experiences like the Vancouver Islands man. I can only imagine how difficult that must have been to have that surgery cancelled at the last minute. This again just speaks the urgency of the work that we are doing right now in BC to attract specialists, she said. We need to build a cadre of healthcare workers across all specialists to ensure these life-saving surgeries can take place and people can get the health care that they need when and where they need it. Osborne's response was a near verbatim answer to the one she gave Day last week during question period, and Day says that's not a unique occurrence. She's pretty much been giving the same response to any questions she's been answering, saying they're working on it and they are aware of the issue. Unfortunately, we don't see that, and they desperately need to take some more urgent action, especially on the staffing shortages, he said, because this isn't just nurses and it's not just doctors, it's clinicians, opticians, everybody down the lane that supports healthcare in this province, and we have a retiring population now. So this problem is going to get progressively worse over the next 5 to 10 years. Day said he knows Osborne and has confidence she's looking at her mandate, which he said essentially requires her to rebuild the healthcare system with urgency. But we desperately need to relook at the way healthcare is delivered here. It's absolutely a mess at the moment. ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲੰਗਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਤਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਡਬਲ ਲੰਗਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। New Westminster Recovery Services contractor convicted of sexual assault. A former recovery services contractor in New Westminster was convicted of 2 counts of sexual assault on Wednesday, the BC Prosecution Services confirms. Adam Haber was arrested and initially charged with 3 counts of sexual assault in May of 2023 after an investigation was launched that year connected to an individual employed by an organization offering substance use recovery services. The investigation was opened after an anonymous Facebook group was started in January of 2023 by people who outlined allegations against a contractor with connections to the Last Door Recovery Center and Westminster House in New West. Posts in the group suggest predatory behavior from the individual accused of targeting people who were recovering from drug addiction. Police said at the time that 11 alleged victims had come forward, adding they gained the courage to come forward after sharing their experiences and connecting with one another on social media.
It's believed that there were additional people who have not shared their stories. Obviously, this is a lengthy investigation, said Sergeant Andrew Lever in January of 2023. It's widely known that sexual assault is underreported. It's an offense that's difficult to talk about, which is why we are trying to remove those barriers for victims and survivors to come speak with us, even though it has been a significant amount of time that's passed since maybe some of the allegations were made. On Thursday, the BCPS confirmed the ruling by the court against Haber. The sexual assault against one victim occurred from April 1st, 2012 to June 30th of 2012, and the sexual assault against the other victim occurred on July 5th, 2012. Both offences occurred in New Westminster, the BCPS said in a statement. The BCPS says Haber's next court date is scheduled for March 6 to fix a date for sentencing. ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਖੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਔਰ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ 2 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ है वो अगले हफ्ते कोर्ट वालों सुनाई जानी है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा से आज का खबरा दा लेखा जोखा सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई गेट टुगेदर कर रहे हो, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई पार्टी है, स्पेशल इवेंट है, शादी ब्याह है, नीड लिकर, तो एक ही नाम याद रखें, लिकर 62 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।